హాయ్ హలో అండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్ డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్ వచ్చేసి సో మనం ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేస్తున్నాము ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం సో గిటబ్ రిపోజిటరీలో మనం ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి హౌ టు అప్లోడ్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ గిటబ్ రిపోజిటరీ సో మనకి గిటబ్ రిపోజిటరీ అనేది ఏంటి ఎస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం డెవలప్ చేసాము ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం ఒక సెంట్రల్ సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూసింగ్ ద GitHub అండి. సో GitHub ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేస్తాం లైక్ గిట్ ల్యాబ్ బిట్ బకెట్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. కరెంట్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద GitHub అండి. GitHub. సో దిస్ ఈజ్ మై GitHub అండి. సో దిస్ ఈజ్ మై GitHub. ఎస్. సో ఈ పర్టికులర్ GitHub లైక్ మనం డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఏ విధంగా మనం స్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద GitHub రిపోజిటరీ అండి. సో రిపోజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి సో దెర్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఐకాన్ ఈస్ అవైలబుల్ అండి. సో న్యూ రిపోజిటరీ అండి. ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్ జస్ట్ క్రియేట్ ద రిపోజిటరీ అండి. సో రిపోజిటరీ నేమ్ వచ్చేసి మీనింగ్ఫుల్ గా ప్రొవైడ్ చేయండి. సో పర్టికులర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నీట్గా మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేక ఉండాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ రిపోజిటరీ నేమ్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్ డాకర్ డిప్లాయ్మెంట్ అంట. జెన్కిన్స్ డాకర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. జెన్కిన్స్ డాకర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఈ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ వచ్చేసి మనం ఎస్ పబ్లిక్ గా ఆర్ ప్రైవేట్ గా అండి. సో రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రైవేట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం జస్ట్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ పబ్లిక్ అండి. జస్ట్ క్రియేట్ రిపోజిటరీ అండి. అండ్ ఆల్సో వీ రిక్వైర్డ్ ఏ readme file also required. readme file also required and just create a repository. Just create a repository. The repository will be created. Very fast step. Yes. So repository create చేసామండి. Next thing మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? So just let me take it as one example అండి. Let me take it as one example here. So నేను ఇక్కడ ఒక docker project అని ఒకటి తీసుకున్నాను. docker project. This is my project directory here. In this directory having we have different types of files are there. There is a docker file, jenkins file, deployment files, application and readme file అండి. ఇవి మనం లోకల్ గా మనం డెవలప్ చేసి మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో డెవలప్ చేస్తుంటామండి. ఈ ల్యాప్టాప్ లో డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ అనేవి కూడా మనం ఎక్కడికి ఫర్దర్ గా మూవ్ చేయాలి? అవర్ గిటబ్ రిపోజిటరీ మనం మూవ్ చేయాలండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మన లోకల్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ఎక్కడికి తీసుకురావాలి? గిటబ్ రిపోజిటరీకి తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ థింగ్ we need to use the command called as get init command అండి. సో మనకి ఏ టూల్ రిక్వైర్డ్ అవుతుందంటే గెట్ బ్యాష్ టూల్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం వెరీ ఫస్ట్ కమాండ్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే గెట్ ఇనిట్ కమాండ్ అండి. గెట్ ఇనిట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ హియర్ గెట్ ఇనిట్ కమాండ్? ఎస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఎంప్టీ రిపోజిటరీ ఫర్ us అండి. ఒక ఎంప్టీ రిపోజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me create one directory here. So mkdir docker projects and docker projects ni create chesandi. Now docker projects like switch avutunandi. docker projects and now very first command we are using here get init command and it will create one empty repository for us and okay empty repository mani create chestunnandi. empty repository. Yes. Next thing is we need to add the files. మనం అయితే project files develop చేసాము. ఆ project files ని for example let me create one Python file అండి. So app.py. So print let me take it as I am writing one single line only, right? I am writing only single line only. So hello Python live. ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ని యాడ్ చేద్దాం. సో విచ్ కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? సో దట్ ఈస్ యాడ్ కమాండ్ అండి. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ యాడ్ కమాండ్ వచ్చేసి మనం ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయాలి. సో రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనకి మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారండి. ఏ డెవలపర్ మనకి ఎవరు చేస్తారు, ఎలాంటి చేంజెస్ మనకి పర్ఫార్మ్ చేస్తారు మనం ట్రాక్ చేయాలంటే we need to use the git add command for tracking purpose అండి. and commit the file. సో మనం పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేసిన ఇక్కడ commit కమాండ్ వచ్చేసింది. git commit -m yes a python project అని స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ మై కమిట్ మెసేజ్ ఇస్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ అండి. పర్ఫెక్ట్ గా ఫైల్ అయితే యాడ్ చేశాను. కమిట్ చేసాను. లోకల్ రిపోజిటరీలో కమిట్ చేశాను. లోకల్ రిపోజిటరీ ఫైల్ ఎక్కడ మనం ఫర్దర్ గా మూవ్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ GitHub repository అండి. We need to add the repository URL into local environment అండి. We need to add the
local repository to GitHub అండి. Yes. And then we need to add the origin అండి. So git remote add origin. Let me add it here. So git remote add origin followed by the repository URL. What is the repository just now we are created? This is the repository, right? This is the repository. Now copy this. Now provider here and now provider here. So the repository will be added. Now I need to push the project code. Git push origin, git push origin master, git push origin master. It asking the confirmation. It asking the confirmation. Set asking confirmation. Let me do the same process once again. Let me do the same process once already exists. So git push. Let me before that. Let me check the branch first. On which branch is available? On which branch is available? Yes, master branch. So now I need to push the command once again. Git push origin master. See process మనకి back end లో చూద్దామండి. So that this is the process అండి. This is the process, right? This is the process అండి. So now observe here. మీకు ఒక important update అండి. మీకు ఒక important update. So important update ఏంటంటే సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? May 10th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అవర్ కోర్స్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM అండ్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, GitHub, Jenkins, Maven, Docker, Kubernetes, Ansible, AWS services, and also we are focusing on Nexus, Helm-Chart, Terraform, Argo CD, GitHub Actions, Jenkins alternate use చేస్తాం, DevSecOps tool, Sonar Cube, Trivi, OWSP tool, Chuka VLK stack, and also we are performing the 10 real-time projects. We perform చేస్తామండి 10 real-time projects. Now we can generate the token here and so now go to settings here. Now go to settings here. Now there is an option called as developer settings. Developer settings. We can generate the token classic here. So let me generate new token classic. So now authentication provide చేయండి. So right now in the month of January నుంచి మనకి ఫిబ్రవరి నుంచి మనకి ఏం చేస్తారంటే authentication enable చేయమన్నారండి. Now I can provide the my MFA code here. Verify it. Perfect. So my keys అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఈ టోకెన్ మనం ఎప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ కస్టమైజ్ చేస్తాం. Now select some random options. Now it will generate the token here. Pay this. Now provider here and now provider here. So click on sign in. Click on sign in here and now go to once again repositories. Now go to once again repositories. Yes. Jenkins Docker deployment project. Jenkins Docker deployment project. Now observe here. Now go to master branch. Now go to master branch. Now app.py file is available. App.py file is available. And ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని అవర్ రిమోట్ రిపోజిటరీలో క్లోజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద readme file. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద readme file. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ readme file అంటే సో మనం ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏ టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, సో ప్రాజెక్ట్ సెటప్ వర్క్ ఫ్లో మొత్తం ఇక్కడ క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ సెటప్ వర్క్ ఫ్లో మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ హియర్. లెట్ మీ షో యూ. సో ఎలా మనకి స్పెసిఫై చేస్తాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తామండి. హౌ టు సెటప్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్, హౌ టు సెటప్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్. బట్ దేర్ ఈస్ ఆప్షన్ హియర్, డిలీట్ ఇట్. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ లైక్ ఏదైతే మనం ప్రాజెక్ట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సెటప్ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ లో మొత్తం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ అప్లోడింగ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టు GitHub repository. Thank you.